Hi friends, this is Kirtiraj. How are you doing? యాక్చువల్గా నేను రేపటి నుంచి ఒక వ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ప్లేసెస్ which I can reach out either in Bangalore or outside of Karnataka. So I need your support and encouragement to get my vlogs go successful, and a lot of places నేను ట్రావెల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను in the days to come, and a lot of new thoughts నాకు ఉన్నాయి. I want to execute all those one by one. ఒకటండి, see, life has to be explored. Okay, life has to be rejuvenated. Okay, sometimes మనకు ఏదైనా ఇబ్బందులు వచ్చి అనుకోని పరిస్థితులు మనకు ఎదురయ్యి, ఇట్స్ ఆల్ కామన్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. విల్ ఫాల్ డౌన్ అండ్ we will రైజ్ అప్. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్. కానీ ఒకటైతే మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన మనసు మన హృదయం ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండాలి. ఓకే, మనం ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలి. అందులో భాగంగా నేను యాక్చువల్గా రేపటి నుంచి, రైట్ ఫ్రమ్ టుమారో, ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. కొన్ని చూసిన ప్లేసెస్, కొన్ని ఇంకా చూడని ప్లేసెస్ అన్నిటిని నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను ఇన్ మై కార్. అండ్ టు స్టార్ట్ విత్ టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గో టు నంది హిల్స్. ఓకే, బెంగళూరు నుంచి ఇట్స్ నాట్ వెరీ ఫార్. సో అర్లీ మార్నింగ్ నేను నంది హిల్స్కి వెళ్తున్నాను. సో మీరు ఎవరైనా నాకు ప్లేసెస్ సజెస్ట్ చేయాలనుకుంటే, మీరు ఏదైనా ప్లేసెస్ చూడాలనుకుంటే, యూ ప్లీజ్ రికమెండ్ మీ. I will go to those places and I'll try to explore. So ముఖ్యంగా ఈ వ్లాగ్స్ వలన వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు కన్వే ఈజ్ దాట్, ఒకటి, నాకు ప్లేసెస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టము. సో ఆల్ బై డ్రైవింగ్ బై మై సెల్ఫ్, నాకు ఇంకా ఒంటరిగా వెళ్ళి నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే నాకు ఇంకా చాలా ఇష్టము. సో దీనివలన నేను మ్యాక్సిమం నేను ఏ విధంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుందో ఈ వీడియోస్, సో దాట్ మీరు కూడా ఆ ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసేదానికి ఉపయోగపడే విధంగా నేను వీడియోస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. Definitely these videos would help you. So from tomorrow onwards, as I said, right, I'm going to start my new journey in exploring the places, and help me to share these videos to your friends, and help me to give me recommendations and give me any suggestions in exploring the places. And మీలో ఎవరైనా నాతో జాయిన్ అవ్వడానికి ఇష్టమైతే కూడా I'm okay to that. You can call me and you can come along with me and help me to explore the places. So thank you friends for watching this video, and going forward in regular గా నా vlogs update చేస్తుంటున్నాను. So stay tuned. అండ్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ కానివ్వాలి అంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఛానల్కి, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్. ఇందాక చెప్తూ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మర్చిపోయాను. అదేంటంటే, ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎ న్యూ ఛానల్ పేరు వచ్చేసి స్పీక్ ద హార్ట్. ఇది నేను ఇంతకుముందు నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇంతకుముందు అంటే దాదాపు ఒక కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్, 4 months బ్యాక్ అరౌండ్ నేను క్రియేట్ చేశాను. విత్ దిస్ ఇన్ మై మైండ్, లైక్ వ్లాగ్స్ కానీ, లేకపోతే ఇంకోటి ఏదైనా అన్బాక్సింగ్ చేయడం కానీ, మోర్ అబౌట్ మై ప్యాషన్స్. సో నా జాబ్ కాకుండా, నా స్పిరిచువల్ విషయాలు కాకుండా, ఎనీథింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ విచ్ ఐ హ్యావ్ ప్యాషనెట్ టువర్డ్స్. సో వాటిని నేను వీడియోస్ మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకొని నేను ఈ ఛానల్ని స్టార్ట్ చేశాను. పెద్దగా దాంట్లో నేను వీడియోస్ పెట్టట్లేదు, బట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ నౌ ఐ విల్ బీ వెరీ మచ్ యాక్టివ్ ఇన్ దట్ ఛానల్. సో ఛానల్ పేరు స్పీక్ ద హార్ట్. నేను లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను. సో రేపటి నుంచి నేను చేయబోయే ఈ వ్లాగ్స్ అన్నీ ఏవైతే ఉంటున్నాయో, నా రివ్యూస్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో, ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ అబౌట్ మై ప్యాషన్, చెప్పాను కదా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ మై జాబ్ అండ్ మై స్పిరిచువల్ వాక్. సో అవి కాకుండా మిగతావన్నీ నేను నా స్పీక్ ద హార్ట్ అనే ఛానల్ నేను అప్లోడ్ చేయబోతున్నాను. సో ప్లీజ్ డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ దట్ ఛానల్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో ప్లీజ్ డూ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్. సో చాలామంది ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఛానల్లో కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు, కానీ దే నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్. బట్ వ్యూస్ అయితే నాకు కనిపిస్తుంటాయి, రిటర్నింగ్ ఆడియన్స్ కానీ వాళ్ళు వస్తున్నారు, కాకపోతే దే ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబింగ్ టు ద ఛానల్. మేబీ నేను అంత మంచి కాంటెంట్ కూడా నేనేం పెట్టట్లేదు. ఐ డోంట్ టేక్ దిస్ ఛానల్ వెరీ వెరీ సీరియస్లీ. బట్ నేను ఇప్పుడు చేయబోయేటువంటి ఈ స్పీక్ ద హార్ట్ అనే ఛానల్ మటుకు ఐ యామ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ దట్ ఛానల్. అండ్ నేను ఇప్పటి నుంచి అది నేను ఒక ప్రొఫెషనల్గా నేను తీసుకోబోతున్నానండి.
So please do encourage and support me, and give your guidance and support also to me, so that I can make more useful videos for you. So thank you for watching this video. See you. Bye.